your Bibles with you, Якщо ви маєте Біблії, can you please open up to Acts? підемо в книгу «Дії апостолів», And we're going to start in chapter 27. розділ 27. And I'm happy to be able to share this message today. Я радий ділитися тим словом сьогодні. It's something that God has laid on my heart. Це є щось, що Бог положив на моє And I серце. believe it's a message for me І я вірю, що це слово для мене and for all of us. і для всіх нас. All right? Так? So we're going to look at a sermon that's, at a piece of scripture that's been preached a lot. Ми подивимося на слово Боже, на котре ми часто проповідуємо. But I like to preach from it again. І ми знову будемо про це говорити. Acts chapter 27 and starting in verse 9. 27 розділ з 9-го вірша. I'm going to read quite a bit and then you'll read. Much time had been lost sailing and had already become dangerous because by now it was after the fast. So Paul warned them, "Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and that great loss to the ship and cargo and to our own lives also." But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Since the harbor was unsuitable for winter, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete, facing both southwest and northwest. When a gentle south wind began to blow, they thought they had obtained favor in what they wanted, so they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. З 9-го вірша. А як часу минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув уже і піст, то зачав Павло радити, говорячи їм: «О мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущербом, не лише для вантажу і корабля, але й для наших душ». Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимівлю невигідна, то більшість давали пораду відплинути звідти, щоб як можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Критській, неприступній західним вітрам із півдня та з півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли. Тому витягли кітви і попливли по край Криту. Now, they had landed in a place called Fairhaven. Вони зупинилися в місці, називаємому... It's called Fairhaven. It's right next to Lycia. Рядом з Лишією. And they only had 50 more miles to go to Phoenix, where they wanted to... Потрібно було ще 50 миль проїхати до Фініків. It wasn't very far. It was on the same island. Це не було далеко. They didn't want to finish their whole trip. Вони не хотіли зупинитися на півдороги. And it says that this was right after the fast. І Біблія каже, що це було прямо після посту. This was mid towards the end of September. Було десь приблизно всередині, ближче до кінця вересня. And the Romans said that sailing after September was doubtful whether you'd make your journey. І римляни казали, що в цей період часу подорожувати є небезпечно. And sailing in October was suicidal. І в жовтні подорожувати було самогубством. And this is when they wanted to sail. Але вони хотіли в цей час подорожувати. And I believe God gave Paul the foreknowledge. І я вірю, що Бог дав Павлові слово знання. And he told him exactly what would happen. І він сказав йому насправді, що станеться. He said the ship's going to be destroyed. І він сказав, що корабель буде розрушений. And many people will suffer also. І багато людей постраждають також. So I believe я вірю, that in our lives в нашому житті we are like the people on this ship. Ми подібно тим людям на кораблі. What do you call him? The captain of the ship. Як капітан корабля. We're the owner of the ship. Ми власник корабля. And on our ship we have Jesus or Paul на in this нашому кораблі ми circumstance. маємо Ісуса з нами. And we've read in the New Testament і ми читаємо в Новому заповіті, that when Jesus is on our ship, що коли Ісус на нашому кораблі, and there's a great storm, і є шторм посеред нас, all we have to do is call on the name of Jesus, все, що потрібно, це покликати до ім'я Ісуса, and He's going to calm the storm. І він зупинить шторм. Now, we know this story. Ми знаємо цю історію. We know that later on they go another 800 miles through a storm and they crash on Malta. Після того вони ще 800 миль продовжують подорожувати, і вони розбиваються в штормі. They lose
everything. Вони втрачають все. They throw all their cargo overboard. Вони викидають весь свій багаж. They throw all their food Вони overboard. викидають всю свою їжу. Till eventually just barely. І залишається зовсім мало. They barely make it to the shore. І зовсім трошки єлі-єлі вони досягають до своєї цілі. Verse 14 says the following. 14-й вірш каже слідуюче. Before very long, a wind of hurricane force called the northeaster swept down the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So they gave way to it and were driven along. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Евроклідон, а коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддались ми і понеслися. If we look at verse 12, 12-й вірш. it says that they just wanted to dock their ship in Phoenix. Біблія каже, що вони просто хотіли зупинитися в Фініках. And that they went along the shore of the island of Crete. І хотіли пройти повздовж берега острова. I think oftentimes in our lives, І часто в нашому житті, when God tells us not to do something, коли Бог говорить нам щось не робити, but we really want to do it. але ми хочемо це робити. Because you see there's a difference. You know how Jesus calmed the storm in the New Testament? Є різниця, знаєте, коли Ісус зупиняв шторм в Новому Завіті, Jesus told him to go to the other side. Ісус сказав їм іти по іншу сторону So Jesus моря. answered for the trip. І Ісус дав відповідь на цю подорож. So when the storm came up, Jesus calmed the storm because he wanted them to get to the other І коли side. прийшов шторм, Ісус зупинив шторм, тому що він хотів, щоб вони досягнули другого берега. Now in this circumstance, В цьому випадку God did not want them to go any further. He let them know that disaster was Бог coming. не хотів, щоб вони йшли далі, тому що він знав, що буде ураган. But when we, the great captain of our ship, Але коли ми вважаємо себе великим капітаном корабля take our life into our own і hands, беремо життя в свої власні руки, you can rely that Jesus will still be on your boat, ви можете все ще надіятися, що Бог буде в вашому кораблі. but he's there to save your life, Але він є там, щоб спасти життя. not to stop the storm that you have caused with Не sin. щоб зупинити шторм, в котрий ви самі пішли. So this is how it works. І ось як воно працює. There's something that happens in our life, Є речі, котрі стаються в нашому житті, and we make a decision. і ми робимо рішення. I'm gonna take a step, and I'm gonna step into this sin just for a little bit. I'm gonna stay close to shore. Я зроблю один крок ближче до берега, я зроблю його. I'm gonna stay close to shore. I'm not gonna get far away from God, but just for this small moment in my life, I'm gonna take control of this Я ship. зроблю цей крок, буду триматися близько берега. Я не відійду від Бога, але буду триматися близько берега сам. I'm gonna be in disobedience to God, but I'm not gonna go far from God. Я не буду слухатись Бога, але я не піду далеко від нього. You see, I've left the shore, but I'm gonna park it over here. Я залишив берег, але я ось тут зупинюся. I heard this story just recently. Я пам'ятаю, чув історію недавно. A poor young man 4 молодих людини. who was a rich young man. No, a poor young man who was a rich young man. 4 бідних. No. One poor young man. Один бідний чоловік, Yeah, who was a rich young man. Good. котрий був багатим. Right. He decided that he figured out how to not pay taxes. Він знайшов шлях, як не платити таксу, налоги. And he had stored away $100,000 at his house. І він складував сотні тисяч доларів в себе вдома. And so, after he gathered the money, І коли він назбирав ці гроші, he'd successfully avoided, because I said, why would you do that? і я спитав його, для чого ти це робиш? And they said that it was to avoid paying the dues, the 30,000 in taxes. І він каже, це для того, щоб уникнути платити 30 тисяч налогу. Now, very sadly, Печально, somebody found out that they kept their money there, хтось знав про це. and they kept it in a safe. І вони тримали в схованому місці. So they just lifted the whole safe and took all І his вони money. взяли весь цей сейф і забрали його. You see, he was gonna stay close to the Word of God. The Word of God says, give to what is to the Lord, and what Caesar is Caesar's. Він залишався так, якби близько до Бога. Біблія каже, що давайте те, що кесареве, кесарю, Богові Боже. But maybe he had a goal. Але в нього була ціль. Once I reach 120,000, Коли я досягну 120 тисяч, I'm gonna stop cheating the government, and I'm gonna park my я ship over зупинюся here. для того, щоб обманювати I'm gonna get back on державу. board with Jesus. Я буду з Ісусом I'm gonna тепер. be obedient to the Я буду Word. слухатися Господа.
but your ship is in your own hands. Але твій корабель в твоїх руках And виходить. it says that as they were on their way to Phoenix, І Біблія каже, що коли вони були на дорозі до Фініків, this wind of hurricane force ripped them away from the coastline and they were driven off and destroyed. цей Right? вітер, ураган, він вдарив сильно і їх викинуло в море. And this young man, he lost everything. І цей молодий чоловік втратив все. A little over a year ago, I was hanging out with some of our friends, Christian friends, great, good Christian friends. Десь коло року назад я проводив час з молодими християнами. We were celebrating with them. Ми святкували з ними. Big celebration. Велике свято. And about half of those Christian people, І половина з тих християн, they said, let's toast to champagne. вони сказали, давайте зробимо тост We said, шампанського. we're all right, we're going to skip on the Ми champagne. кажемо, ні, ми пропустимо це. And so, right, I mean, we left soon after then. Ми після цього залишили це місце. And they called me a square. І вони мене називали неприємним словом. They called me, they told me that I was a loser. Вони казали, що я неудачник That I'm або too самоправедник, religious. релігійний. Now, within the last 2 months, we went to go celebrate with these people again. І недавно ми знову з ними святкували. Within the last 2 months, when we went to celebrate with them, І за останні 2 місяці, коли ми були там, they had champagne there, вони мали там шампанське, but they also had a big thing of Jack Daniels, rum and але Coke. вони мали великий Jack Daniels бутилочку там також сховано. And now this square was the only one that wasn't drunk. І Me and my wife, Lord of Jesus. І тепер я і моя дружина, як справжні праведники, ми не пили цього. We напою. couldn't even stay there for more than 2 hours because people were becoming obnoxious. Ми не могли бути там більше 2 годин, тому що з людьми щось ставалося незвичайне. Why? What had happened? Що сталося? They still go to church. Вони ходять в церкву, But this island that they were holding on to, this ship that they were steering themselves, але це, за що вони тримали, за цей свій корабель, котрий вони самі вели, it got swept away. він просто був викинутий в море. Why? Because the devil is a liar. Чому? Тому що диявол обманщик. And he wants to deceive us. І він хоче обманути нас. And he wants to say that we're in control. І він хоче сказати, що ми контролюємо And ситуацію. you ask yourself, І ви задаєте собі питання, didn't they have a favorable wind? чи там не було попутного вітра? Wasn't there like this good feeling when we did it the first Чи time? там не було такого доброго почуття, коли вперше вони це Didn't робили? somebody tell me it's not a sin as Чи long as I'm not хтось, drunk? можливо, сказав мені, що це не гріх? Wasn't it okay? Чи це окей? What happened? Що сталося? When we defy God, Коли ми забуваємо Бога, disaster is bound to happen. розруха прийде миттєво. Sometimes we wonder why Не раз ми думаємо, чому people don't respect authority. люди не вважають владу. While in our own households, В своєму власному домі we raise our hand against pastors. ми піднімаємо руку на пасторів, We raise our hand against church leaders. ми піднімаємо руку на церковних лідерів, We defy their leadership. ми знехтуємо їхнім We лідерством. say every reason we don't like them. Ми говоримо про всі причини, чому вони нам не подобаються. And then we wonder why our children don't respect us. І тоді ми думаємо, чому наші діти не поважають нас. We showed them the way Ми показуємо їм to дорогу, disrespect authority. неповагу до влади. Oh, that pastor, he's fallen behind. О, цей пастор, він We don't need to залишився listen десь to там that позаду. teaching. Ми не хочемо слухати цього вчення. It's so inconvenient. Воно не є приємне для мене. Or we'll raise our hand against a pastor from another church somewhere. Або ми піднімаємо руку на іншого пастора з іншої церкви. Oh, that's just what a terrible pastor. О, який ужасний пастор. And then our children don't respect us. І тоді наші діти не поважають нас. The man who raises his hand against his wife, Мужчина, котрий піднімає руку на свою дружину, wonder why there's no love in the family. потім він думає, чому немає любові в сім'ї. Why would she love you? Чому вона буде любити тебе? The woman who's disrespectful to her husband, Дружина, котра не поважає чоловіка, wondering, why will he not honor me and love me the way he used to думає, love me? чому він не любить мене, як це було раніше? Because you've taken your life into your own hands. Тому що ти взяла своє життя в свої Because власні what руки. started out as a little bit of away from the shore Те, що почалося лише легким відхиленням від берега, has swept you away. потягнуло тебе в море. And there is no way to stop it І немає ніякого абсолютно шансу зупинити це, except through the destruction of this ship. як тільки розрухою корабля. You can do it like Paul did it. Ти можеш це зробити, як Павло це зробив, They went for 800 miles. і продовжити
подорож 800 миль before they crashed, перед тим, як вони розбилися. or you can do it like Jonah did it Або ти можеш зробити так, як зробив Йона. and let a whale spit you out somewhere. І дозволити цьому киту викинути тебе з себе. I would prefer to do it the way Jonah did it. Just Я би let that хотів- ship sail. Я би хотів зробити так, як зробив Йона. Now, this isn't like a suicide. That's not what we're talking about. Я не говорю про самогубство якесь. We're talking about ditching whatever that ship is, Ми говоримо про те, щоб залишити все, що пов'язано з кораблем. humbling yourself before God, Смирити себе перед Богом. repenting, Покаяння being humble before your husband or wife, – це бути смиренним Being перед чоловіком чи humble. жінкою. being humble before your children, Бути смиренними being перед humble дітьми. before your pastors, Бути смиренним перед пастором. apologizing, Вибачення and moving forward. необхідно і тоді продовжувати рухатися далі. Some people would say, well, they still survived. They crashed and they survived. Деякі люди скажуть, ну вони вижили, вони розбилися, але вижили. After 800 miles of hell, they survived. Після 800 миль пекла вони вижили. We don't have to live a lifetime of hell and then at the end of it say, well, I escaped like through the fire. Нам не потрібно жити все життя в пеклі і потім казати, я пройшов через огонь. It's because we need to surrender our sin. Просто нам потрібно віддати свій гріх. We need to ditch this ship Ну, потрібно залишити цей корабель. because we've invested into it and so we're embarrassed to ditch it. Ми так багато вклали в це, і тепер нам стидно це залишити. Dear parents, it's your children who pay the cost. Але, дорогі батьки, це ваші діти, котрі платять ціну за це. Dear, absolutely beautiful youth, Дорога, прекрасна молодь. I don't ever want us to have to pay that cost. Я не хочу, щоб ми коли-небудь платили цю ціну. Let's never journey on that ship Давайте ніколи не будемо подорожувати на цьому кораблі, where we rely on ourselves, коли ми на себе покладаємося, where we take our life into our own коли ми hands, беремо життя в свої власні руки, where we pursue the love of money. коли ми переслідуємо любов до грошей. It's okay to want nice things. Це нормально хотіти хороших речей. The problem is when we trade God for things. Але проблема, коли ми міняємо Бога на речі або речі на We Бога. start falling in love with the things that other people Ми have. починаємо любити речі, котрі мають інші люди. That's when it leads us to sin. І тоді це веде до гріха. It's okay to want nice things. Це нормально хотіти But хороших I wish речей. we would avoid this ship. Але я би бажав, щоб ми уникнули цього корабля. I've sailed my own ship Я був на моєму власному кораблі a few times. декілька разів. Few times since I've been married. Декілька разів з того часу, коли я одружився навіть. And then I have to humble myself before my wife І коли я смирив себе перед своєю дружиною, because I want us to live in love. тому що я хочу, щоб ми жили в любові. I want there to be unity. Я хочу, щоб була єдність. I don't know what your ship is, Я не знаю, чим є твій корабель, but I guarantee you that there is a ship that's tempting you to go out into sea. але я тобі даю гарантію, що є в тебе той корабель, котрий ти хочеш повести в море. And this isn't the ship that God is sending you go and preach the І це не є gospel. корабель, на котрому Бог хоче, щоб ти пішов проповідувати Євангеліє. And whatever happens in your life, I'm going to provide for you. І що би не сталося, я допоможу тобі. Every time a storm arises, I'm gonna stop the Коли storm. прийде шторм, я зупиню шторм. I'm going to bring healing to your Я family. принесу зцілення в We're going to твою bring сім'ю. healing to your life Принесу зцілення в твоє життя, because you're on mission for me. тому що ти маєш місію від мене. Now, if in our life, Власного життя, не з власного життя, if in our life, в нашому житті. if in our life we are following Jesus, Якщо в truly нашому following житті Jesus, ми слідуємо по-справжньому Ісусу, and there's a storm that we're facing in і our є life, шторм, котрий ми зустрічаємо в житті. it says that Jesus slept in the boat during the storm, Біблія каже, що посеред шторму Ісус спав на човні, and they woke him up. і я розбудив його. If we're following God and we're on mission for Jesus, Якщо ми маємо місію від Господа і слідуємо за ним, and we're in a storm, і ми в штормі, well, the answer is simple. відповідь проста. Call on the name of Jesus. Поклич ім'я Ісуса. He says, call to me and I'll answer you. Він каже, поклич, і я дам тобі відповідь. You will find me if you seek me with all your Ти heart. знайдеш мене, якщо будеш всім серцем шукати He мене. will solve your situation. Він вирішить твої обставини. It says that after he had calmed the storms, the disciples appeared on the other side immediately. Біблія каже, що коли він зупинив шторм, через буквально моментально вони очутилися на іншому березі. God will give you more than you ever expected. Бог не дасть тобі більше, чим очікується. But if you're sailing your own ship, Але якщо ти залишаєшся в своєму власному кораблі, if you're defying God, якщо ти відказуєшся від Бога,
You know you're defying God. Ти знаєш, коли ти це робиш. I know when I'm defying Я God. знаю, коли я це роблю. It's time to ditch the ship. Можливо, час прийшов залишити корабель. I challenge us, dear church, Я хочу зробити виклик вам, церква. to not be prideful, Не бути гордими в собі, but to surrender it. але підкорити себе. God has something so great for us. Бог має щось велике для нас. We don't have to live a lifetime of suffering, Нам не потрібно жити життям страждань якихось. waiting for the day when the person we hate for them to pass. Чекаючи, коли людина, котру ми ненавидимо, помре. We can live a life of holiness, Ми можемо жити життям святості, peace, and joy. миру, радості. It's a promise for all of us. Це обітниця для всіх нас. God didn't say you, and you. You're going to live great. The rest of you, good luck. Бог не казав, ти будете мати гарне життя, а решта, ну так. Hold on to that rudder because it's going to get rocky. Тримайтеся міцно, тому що буде тяжко. No. Ні? God made a promise to all of Бог us дав обітницю для всіх, that He will answer us що Він дасть нам відповідь, and that He will help us. що Він поможе нам, But we must але surrender our ми sin. повинні підкорити себе.